Every time these flames ignite, my heart skips a beat. So finally, today, I decided to move forward with restoring my car. Some may call it renovation, some may call it تعديل. To me, it's doing what I always dreamed of doing. يوم التاريخ هو 23/8. التوجه إلى الكويسمة. عشان إيش؟ ندور على غرفة وجنطات. كل شي فيه هون. تفضلي هاي محلات جنطات. نادر هارون. جونت. شوفي هاي وين جنطات. وهي الكوشوك. هذا قلبات. وهي الشاويش قطع غيار البي Call me crazy بس أحلى وقت بالنسبة لإلي كان الوقت اللي لما رحت أدور على قطع غيار وغرفة وكوشوك وجنطات. كل محلات القويسمة والبيادر والبعرفش وين أسماء غريبة صفود. كل هاي المحلات تدخل هيك تشوف قطع غيار السيارات، engines على cylinders على pistons، كله هيك مرمى everywhere. I love this thing, so that was really the most interesting part of the journey. وكتير تتعرف على ناس فهمانين متعلمين عارفين إيش عم بيعملوا. يعني هالمناطق بتفرجيك العجب. ودخلت مرات بتدخل على محلات بتلاقيها كتير مرتبة، كرجات بتحكي اف ولا صيانة وكالة يعني. So that was really cool. وبدي اخذهن انا على الكراج وركب. شو انتو جنطات؟ والله حاليا هسه عندي بالقاس هاد وعندي هاد وعندي هاد بس 5 اشهر. اليوم خلصت غرفة، لقيت غرفة كتير منيحة جلد مع كراسي كهرباء مدفية مع شو اسمه بسموهم كتير قصص أشياء ومحلي منشدها برضه نفس الوقت. I got lucky بهذا الاشي. I got lucky again بالرمز. لقيت 5 فردات كوشوك مع الجنط تبعهم original BMW مع Michelin tires. So that was another hit. خلصت أخذتهم وحطيتهم على السيارة. ضلت الغرفة مجرد ما يخلصوا حفوا وبعرفش إيش إدهان ومعجون وكل هاي القصص بتروح على الغرفة عشان تتركب. بعدين بتروح دهان
دهان رح انجن. ما حدا قادر يستوعب ايش اللون اللي بدي اياه، ما حدا عم بيزبط معاه الكود. طلعت الكود من الانترنت، جبت اللون، جبت الاسم، ما خليتش اشي غير طلعته. وصار لي a week بدور بالبيادر وبعرفش وين، كل محل عم بسأل بدي دهان السيارة اسمه بلاك تشيري بيرل. مش هالقد اختراع فظيع، بس هذا الدهان ما اجى على البي ام دبليو. طبعا كل حدا بيحكي لي هذا الدهان موجود على بي ام دبليو. طلعت صور من الانترنت. The paint is for customized cars. مش اشي نزل على mass production by the way. ما حدا مقتنع بهذا الاشي. وانا عم بدور وعم بفكر وين كيف ممكن انا اعمل الخلطة. عم بطلع معي اشياء اونلاين. طبعا الناس اللي بتتعامل معهم ما بيستوعبوا، ما بيفهموا ولا قادرين يقبلوا انه هذا الاشي مش لازم يكون جاهز. You can actually do it yourself. بدنا نشوف لوين هتوصل مع الدهان. One look and you're read between my lines. It's like you're diving into my heart. I'm floating off the ground when you pull me into your arms. I go into a fever. اليوم 7/10. طبعا يعني صار المشروع له almost 2 months وشوي، بس اليوم finally حاطلع أركب الغرفة. hopefully everything goes well. الساعة 8:30 هلا. طبعا long story cut short، لأنه إذا بدي أحكي بالضبط إيش صار معي بدي كمان 10 سنين ليخلص الموفي. البومبرز خلصوا، وبعد ما ركبتهم طلع في عيارات بدها تظبيط، طلع جهة عالية، جهة بعرفش إيش، دراما. So I will jump to the final stage لما دخلت السيارة بعد ما تركبت على الدهان. And it looks amazing. وين رايحين؟ وين رايحين؟ احكي لي بس. على السيارة. طبعا ما بنفع عنا الصنايعية بالبلد يكونوا يشتغلوا زي العالم والناس، يعني شغل نظيف، ضربة ايد نظيفة، بس قاعد عم بشتغل لا حاط ماسك ولا لابس اشي وفاتح الباب وبيرشوا حواليه اشياء تانية. طب ما كل السبراي تبعت الدهان عم تطلع على سيارتي، ايش عم بيعمل؟ ايش هاد؟
reason, but we lost it, no direction. We've been calling through the night, through the night. If love is a lie, then why do we need it? We swear we're alive, but we're falling to pieces. We fight like lions, we howl at the moon. We should be flying, instead we bury the truth. But I know we're beautiful creatures. We're beautiful creatures. When your heart's alone, keep the faith, yeah. 'Cause you know that our lives never wasted.